안녕하세요. 목소리 들려요? 내가 다 떨리냐? 별것도 아닌데. 자, 여기가 호그와트예요. As long as I get some sleep, I don't mind walking. 얘는 내 캐릭터. 스토리 요약을 하자면은 얘가 지금 5학년인데 얘가 이제 입학했어요. 그래서 여기 나와 있는 피그 교수님이라는 이제 5학년부터 입학을 했으니까 아무것도 모른단 말이야. 그래서 피그 교수님이 전담으로 얘가 5년 동안에 Complete the 배웠던 tasks 거를 I've given 이제 you and then 뭐야 meet me 깜짝이야. in my classroom to learn Diffindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. 아무튼 피그 교수가 이제 우리 전담 교수인데 이제 둘이서 마법을 이제 서로 알려주고 하다가 그 어떤 역사학자인지 공무원인지 모르지만 역사학자를 만났어요. 근데 그 역사학자가 고대 마법을 연구하는 사람이었는데 그 고대 마법 관련된 걸 이제 얘랑 주인공이랑 피그 교수한테 막 소개해주다가 그 주인공한테 그 고대 마법의 그 흔적을 볼 수 있는 능력이 있는 거야. 근데 이 능력이 진짜 몇백 년인가? 뭐 아무튼 엄청 드문데
하필 이 주인공이 그 희귀 케이스 고대 마법의 흔적을 볼 수 있고 고대 마법을 쓸 수도 있는 아주 사기캐. Italian 어떤 거죠? and a historian's 듣고 uniform. 있나요? It was 나간 것 brilliant 같은데? solving those old treasure maps. 듣고 있구만. 암튼 그런 상태야. 몇백 년 만에 이제 고대 마법을 할 수 있는 능력자가 이 주인공이다. 근데 마침 이 시대 환경이 지금 덤블도어가 한 5살 때인가 6살 때 그 시대거든요. 그래서 아직 덤블도어 입학도 안 한 그런 옛날인데 이때 시대 상황이 고블린들이 이제 고블린들 그 은행 일 하고 있는 그 고블린들이 슬슬 막 반란을 하려고 하는 그런 일, 마법사들과 이제 고블린들의 갈등이 좀 있는 상황이고 거기서 대빵 고블린이 그 고대 마법을 어떻게 연구를 해가지고 그걸 이제 뺏어가려고 주인공을 노리고 있는 상황입니다. 알았쥬? 아무튼 그래서 주인공은 고대 마법을 이제 그 고블린과 대항하기 위해서 고대 마법을 이제 마스터하기 위해 How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. 별풍선 필요 없어요. 아무튼 이제 고대 마법을 마스터하기 위해, 그러니까 고블린과 싸우기 위해 이제 고대 마법을 마스터해야 되는데 고대 마법을 마스터하려면 이 전임자, 고대 마법을 쓸 수 있던 몇백 년 전의 전임자의 시험을 봐야 돼요. 그래서 그 시험을 보기 위해 어딜 가야 되지. 맞다. 이제 학교 소개부터 해야 되나? 잠깐만. Rebellion. 이거는 수집용. 자, 이거 학교 정문인지 뭔지 모르지만 저기 보이는 게 이제 퀴디치 경기장이고요. 그리고 여기가 학교. I've been meaning to ask you. You wouldn't have an extra quill I could borrow, would you? 학교고 저는 지금 레번클로예요. 지식과 안 어울리는 나지만 파란색이 이뻐서 레번클로를 골랐다. 그치? 이 목소리 너무 이뻐. 생긴 것도 어떻게 만지다 보니까 마음에 들어. 저 레번클로 기숙사 처음 보는데 진짜 너무 멋있어. 너무 이뻐. 내 취향의 끝판왕이야 여기 완전. 그리고 제 방은 어딘지 모르겠어. I wish they'd allow us our pets from home. 수집하는 게 또 있네. Rebellion. 레몬클로 짱 이뻐. 딴 데는 안 가봤어. 아무튼 요 호그와트 이제 플루가루란 걸 이용해서 What are you up to 그거를 now? 이제 순간 이동을 할 수 있어요. 여기 연회장. 너무 좋아. 나도 앉아서 먹는 기능 있었으면 좋겠다. 이렇게 교장 선생님 말씀하는데 여기 서보고.
아, 내가 진짜 꿈에만 그리던 이거를 그대로 구현했어. 그리고 우리 여기서 아마 스네이프가 죽었나? 그치, 나 이거 보니까 해리포터 다시 읽고 싶어졌어. 이런 선착장도 구현이 되어 있다는 사실. 여기서 죽었었나? 완전 이런 데서 죽었던 것 같은데. 아, 성 너무 이뻐 진짜. 저 기차 다니는 길도 보이고요. 그리고 여기서 딱 빗자루를 탈 수가 있습니다. 그 퀴디치는 못 구현을 안 했나봐요. 경기를 오래 안 한다네. 자식들이. 그래서 이런 식으로 호그와트를 둘러볼 수도 있어요. 진짜 이거 진짜 갈았어. 진짜 사람 갈았어. 이거 어떻게 다 만들었을까? 퀴디치는 경기장만 만들어 놓고 언젠가는 업데이트 해주겠지? 아, 근데 빗자루 너무 어려워. 한번 어떤 애랑 경주했는데 한 10번 만에 이긴 것 같아. 저기가 호그스미드인가? 모르겠어. 길을 아직 몰라요. 맞네. 5학년이라 호그스미드를 갈 수가 있답니다. 주차 성공. 나 어디 가니? 아, 이거 너무 아, 됐다. 저는 여기가 호그스미드고요. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. 여기가 어디더라? 여기가 버터맥주 파는 데인가? 아, 이게 항아리 파는 데구나. 여기는 어디더라? 여긴 마법사 파는 데. 여기는 빗자루 파는 데. You're back! Nice to see you again. 아, 머리나 자를까? House elves and wizard kind. 여기 어딘지 잘 모르겠네. Good thing the ministry banned underage sorcery. The tales of Beetle the Bard. 아, 여기가 버터빙턴. 여기가 항상 해리포터가 오던 버터맥주 먹으러 오는 곳.
장난감 게 이름은 기억이 안 나. 고양이 만나면 쓰다듬을 수가 있어요. 귀여워. 여긴 나도 처음 오는 게 아닌가? 아무튼 The secret is do the hard 호그스미드고 아, 나 어디 가야 되지? 이제 퀘스트를 해보러 갈게요. 그 지금 시험 보러 가야 돼요. 고대 마법을 마스터하기 위한 시험. 걸어가야지. 아, 그 다이어고넬리? 거기는 그 Hogsmeade, here I come. 영국에 있는 마법사 마을 같은 느낌인데? 런던인가? 그쪽에서 막 해그리드가 벽돌 쳐가지고 들어가는 곳 있잖아요. 거기가 다이어고넬리. 여기는 이제 호그와트 옆에 있는 마법사 마을. Revelio. 마법을 쓸 수가 있어요. 여기 이제 오른쪽 하단에 이렇게 있는데 1번이 이제 익스펠리아르무스인가? 그 마법 지팡이 뺏는 마법이고 2번은 Incendio. 인센디오. Confringo. 콤프링고 3번은 콤프링고라는 그냥 불 날리는 거. Accio. 4번은 아시오라고 해서 이제 멀리 있는 물건이나 사람을 내 앞으로 데려오는 이런 거고요. Lumos. 1번 여기 이제 스크롤로 스킬을 이제 돌려가면서 쓸 수 있는데 여기에 이제 1번은 루모스. Levioso. 2번은 이제 레비오소라고 해서 윙가르디움 레비오사의 하위 스킬. One of the best meals I've ever eaten. 라고 보시면 되고 여기 적들이 하나 있네. 적들 한번 잡아볼까? 연마! 이렇게 아시오로 들어온 다음에 Incendio. 인센디오로 태워주고 그 다음에 잡는 식으로 사냥할 수 있어요. 아시오로 태우고 한번 세주고 한번 떼주고 이런 식으로 주인공이 지금 You've one 고블린들을 less follower, 학살하고 있어요. Ranrock. 지금 고블린이 나의 주 적이야. 맛있는 거 먹고 싶네, 이 자식들. 파밍할 건 없으니 그냥 그대로 다. 여기 뭔가 있는데? These rocks have seen better days. 뭐야 이거? 뭐야? 이 파란 게 고대 마법의 흔적이에요. 나한테만 보이는. 근데 어떻게 들어가냐? 이건 퀘스트가 아닌데. 아, 나 빗자루 탈 수 있지? 위에서 들어간다.
뭔가 이거 파란 색깔을 먹는 건가 보네. 앞에 어디야? 갑자기 이렇게. If only Professor Fig could have seen that. 아, 고대 마법 핫스팟이라는 곳이라는 건가? 처음 봤어. 오. 아, 여기가 출구. 오케이. 상인이다. See if there's something you need. 아, 뭐야. 만났던 아저씨잖아. That's been a pleasure. 여기 뭐 호박밭인가? Revelio. 리벨리오는 이제 숨겨진 곳을 뭐 오브젝트 같은 거를 할 수 있는. 고양이는 못 참지. 이렇게 돈도 좀 훔쳐가고. Revelio. 사과도 좀 먹어. 뭔가 있는데. 지도 보고. 아, 여기 있다. 스킵이 뭐더라? 아, 스킵이 마법사 자식으로 태어났는데 마법 능력이 없는. 아무튼 마법에 힘을 쓰지 않고 호박을 재배했다. 멋있는 사람이구만. 그치, 이거 진짜 이거 너무 잘 꾸며놨어. 나 그동안 했던 게임 중에 이게 제일 좋아질 것 같아. 진짜 성도 구석구석 다 Live here, I wonder. 꾸며가지고. 뭐야, 그냥 돌덩이잖아. 어디 왜? 일로 가야 돼. 날씨 좋은 거 봐라. 여기 뭐 기계 같은 게 있네. I could fall dead asleep on my feet. I could. 이렇게 저 X자가 표시된 게 고대 마법이에요. Z 같은 걸로 이제. Too late for you to learn the error of your ways. 진짜 리얼한 고양이 소리는 원팅이다. 고블린 녀석들 여기서 뭐 캐고 있었네.
주워 먹을 것도 없으니 가야겠다. 이건 뭘까? 스코틀랜드 고유의 미로의 역사를 추천. 뭐야 이거? 뭐야? 뭐야? 그치, 나 발소리 너무 리얼해서 좋아. 갑자기 미로로 들어왔네? 깨면 뭐 주는 거겠지? 원팅이 밥도 주고 놀아주기까지 했는데. 나 뭐야 이거. 나 내보내. 나 갈래 집에. 출구가 아니라 처음으로 나왔네? 이거 못 참지 이거. 오케이. 나이스. 자, 집도 빈집들도 털어주고. Wonder who lives here. I remember you. Your generosity helped me afford this rather exotic snake contraption. 마을들도 있고. Bardo Beaumont should have returned by now. Fed by dark wizards he was. 이렇게 표시가 돼 있는 거는 서브 퀘스트. 그냥 지나칠 수 없지. Excuse me, did you say something about a Bard of Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. 아무튼 이 아줌마는 바돌프라는 사람을 찾고 싶은데 이 바돌프란에는 그 란록이라는 그 고블린 그쪽 애들 그쪽의 수장과 좀 엮였나 봐요. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders?
Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rockwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. 바돌프라는 인간이 실종됐다. 이 사람도 캐스트인데? Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help it over here. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. 고블린. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. 바돌프가 클레어 동생이구나. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I am unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Rebellion. 잠깐만. 원팅아.
라방이요? 당연히 해야지. 오오오오오 안돼. 뭐야? 나 죽었어? 잠깐만. 나 처음으로 죽어 뭐 어이가 없어가지고. 아 미친. 어디서 시작하지? 다행이다. 바로 전이다. 오고 여기 절벽이야? 나 이런 데서 떨어졌으면 죽는 게 아니 사는 게 이상하지. 잠깐. 아 미친 게임 아니야 이거. 어우씨 위험해 여기. 나 이거 사다리에 올라가려고 한 건데. 무서워 씨. 뭐 이딴 동네에서 사세요. 왜 런팅이 라방 할 거야. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. 나 얘 목소리 너무 좋아. 퀘스트가 뭐였지? 내가 왔던 길들이 있네. 나중에 갈래. 지금은 메인 퀘스트 밀어야 돼. 이건 가는 길이네. 공룡아. 진짜 이런 말 어디서 배우는 거야? It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. I should investigate. 원팅이 ASMR 쩌내고. 발소리 좋다. 저장 안 되었으면 진짜 울 뻔했어. 쟤 뭐냐? 모르니까. 안 끌려. 미안. Past the river, near the forest. I must be on the right track. Expelliarmus! Incendio! Fringo! Incendio! Fringo!
This could prove dangerous if I'm not careful. 뭐지? 나 이거 먹으러 온 건가? 로드호그. 이쪽으로 올라가야 돼. 아무튼 지금은 그 아돌프인가? 뭐 걔를 잡으려고. 쟤 뭐야? 좀비 같은 애? 얘 처음 봐. Wearing a woolly jumper. That must be Bartles. Bartles' woolen jumper. I'm not sure Madame Donald would want anything really happen to him. 바돌프의 마지막 편지구나. This mentions Inferi, and something about it being Bardolph's turn next. 뭐야, 새도 끌리잖아. 새야 미안하다. 바돌프의 마지막을 봤고요. 이제 메이키 하러 가자. 완전 쌉싸기야 얘. 얘 진짜 5학년 아닐지도 몰라. 가는 길에 You've had too much fire whiskey if you think you can outdo might. How unfortunate for you. You're son of Saint Treadwell. What have you? The castle must have been quite... What do you have in store for me this time? 이거는 챌린지 같은. 뭐 하는 거지 이거? 원티가 왜 울어? 뭐야?
했다. 한 바퀴 도는 건가 봐. 와! 손 떨렸어. 진짜 마법사가 이 점프 패스를 왜 하는 거야? 마법 능력이나 말이지. 점프 능력. 좋았어. 일단 깼으니. 저런 챌린지를 계속해야 내 인벤토리를 늘려주더라고. I've always said that travel broadens the mind. 좋아, 이제 진짜 메인키 하러 가자. 제가 오늘따라 This place has seen better days. 트롤? 트롤이다 트롤. 더러운 놈. 잠깐만. 이 녀석. 내가 반응이 하니까 바로
저주 같다. 트롤이 강 밑에 사는구나. 아, 이거는 주문 자동 뭐지? 그 자동 조준이 돼서 너무 좋아. 허공에다 쏴도 지가 찰떡같이 내가 쏘려는 곳으로. Over here. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. 맞아. 이 사람이 우리 교수님. 박구만 교수님만큼 인자하신 동네 아저씨 할아버지 스타일. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. 자, 여기서 시험을 봐야 되는데. Well, this isn't ideal. 여기에 No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. 여기에 No 고블린들이 sense in 먼저 announcing our 개입하고 arrival. 있다. Quickly now. 여기서 이제 저렇게 투명 마법을 쓸 수가 있는데 이런 식으로 해리포터의 투명 만토보단 성능이 별로지만 그래도 저런 멍청한 고블린들은 Stay hidden and cast Petrificus Totalis. 뭐요? Who's to tell us? 오, 이거 이중 Well done. 됐는데? 아, 이거 헤르미온느가 이거 썼던 것 같은데. 여기서 들키면 안 돼요. There must be something here. Ramrock said so. 위험한데? 아, 그냥 다 잡아버리면 안 되나? There must be something here. Ramrock said so. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. 자식들이 옆에 있는 동료가 없어졌는지 모르냐? There must be something here. Ramrock said so. 진짜. Patrolling this area is a waste of my time. 쟤네들을 한 번에 죽일 수 없나? 지금 넷밖에 안 남았는데 그냥 뭐. Doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. 그치, 그냥 바보 녀석들이야. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? 고블린의 입장은 알겠지만 란로는 I will draw blood. 뭐지? You're really not very good at this, are you? Pity.
don't have time for this! I won't rest. Was that your best? Not quite. That was meant for me. Your spells glance off of me. 아니 이거는 시험 하기도 전에 저 탑에서 시험을 봐야 된다고 했는데 고블린들이 뭘 알고 왔는지 여기서 진을 치고 있었어. 그래서 고블린부터 다 싹 쓸어버리고 이제 시험을 보러 들어가야 돼. 사스마 It's more than mere coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. 야, 안만 가도 아무것도 안 나와. 아, 안쓰러워. 내가 밖으로 꺼내주고 싶다. 야, 일로 가면 안 돼. Looks like we found the entrance. 아, 야, 이런 것 좀. It's locked. 꼈다, 야. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. 누굴까? 딱히 없는 것 같으니. 눈뽕. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. 우리한테 시험 준 사람이 아까 말했어. 그 전임자. 고대 마법을 쓸 수 있던 전임자. 맞아. 이거 뭐야, 이 아저씨야. Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. 시험은 나 혼자 들어. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. 아저씨 너무 힌트를 안 줘. 뭐야? 커피 한 잔? 고대 마법이 필요 없어.
애들 게임이니까 무섭지 않을 거야. 가져와. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. 좀 있었네. 이쁘긴 하구만. 저기까지 가는 게 목표인가? That must have done something. Best have a look around. 아저씨 잘 꾸며놨는데. More traces of ancient magic. Something must be different. 이 석상들을 잡아야 할 것 같아, 나도. 정말 어지럽게도 해놨네. 아, 왠지 불안한데. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. 끝? 이지하구만. These look familiar. 이쪽으로 가야 하는 건가? 저쪽으로 가야 하는 건가? 아시고 싶어서 타고
아이템 하나 먹고. 나가봐. More statues. 진짜 지겨운 녀석. Fringo! Incendio! Incendio! Fringo! Incendio! Fringo! Incendio! Not making this easy on me. 아, 너무 쉬웠어요. 이것도 저건 기둥 타고 가는 건가? 계단. 중에다 해놨는데. 이스펠리 아르모스. 아, 저 밑으로 다시 내려가야 되구나. 뭐야? 제가 뚫렸어. 다시 계단. 저기로 끄는 걸까? What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. 저기서 이제 절로 가야 되는데. 이거는 저 아이템 먹으려고 이렇게 뚫어놓은 거보다. Seems I ought to explore this archway from both sides. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. 잠깐 너무 어려워. 그래, 여기 아까 뚫려 있었는데. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. 어떻게 한 건지 모르겠지만. I'll never get used to these floors.
석상을 때려 잡아야 되나? 죽겠어. 하지만 나에게 포션이 있다. 내가 또 저기로 내려왔었으니까.
Revelio. Here. 아. 여기서 저기 가야 될까? 오, 와, 이렇게 가는 건가 봐. 어떻게 찍겠다. 여기 씨. 제발 여기서 시험 끝내주세요. 내가 여기서까지 공부해야 되냐? 아씨, 포션 주는 거 보니까 최종 보스나 보겠다. 제발. 포션 5개나 주는 거 보니까 죽일 속셈이네. Don't like the look of this. Expelliarmus! Incendio! Confringo! Glacius! Invadi Leviosa! Expelliarmus! Incendio! Confringo!
마지막에 죽는 줄 알았어. What a relief. 아, 시험이 너무 빡센 거 아니에요? 아직 5학년 성인도 안 된 애를. 이거 뭐야? Another pensive. 펜시 기억을 볼 수 있는 그건가? 깼어. 어쨌든 저 석성 눈에서 기억이 나. 저 꼬마애는 고대 마법을 쓸 수 있던 또 다른 후계자야. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. 왠지 흑화할 것 같아, 저 꼬맹이는. 흑화해서 했던 것 같아. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. 그 애가 커서 교수가 된 거야? Another memory. Now to find a way out of here. 손가락 못하네. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. 여기서 말하는 지도내실은 호그와트 지하에 있는 그 저 아저씨의 본부? 아저씨가 지어놓은 본부 느낌? What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. 아, 쟤가 로그드야? 아까도 로그드 어쩌고 나왔어. We saw you in the pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed.
So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies, yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. 가을인가? 오, 내 방 드디어 나온다. 여기 2층 침대구나. I should ask Sirona of the Three Broom. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. 퀘스트 짱 많아. 마법동물 재밌겠다. 학교 관리.
자고 있어. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you descendo, useful for pulling objects to the ground. 한번 챙겨갔네 진짜. 마법 동물부터 할 거야. I'd be glad if they let us convene at the Green Room instead. Off on another adventure, are we? 위에도 뭐 있었던 것 같은데. 걷는 거 귀여워. 아. 진짜 호그와트로 보내고 너무 멋있어. 눈뽕. 그림들도 움직이는 거 다 구현해놨더라. 이렇게 쳐다봐야 움직여. 안녕하쇼. 노래 소리도 들린다. 아 근데 우리 이미 그래 이거 학업에 나이는 중요하지 않아. 입학 분명 편지 날아올 거야. 저희 학교 돌아다니는 것만으로도 너무 재밌어. I think Madame Kagawa's brother. 이때 해그리드 있었을 때 이런 거면 난 해그리드 집 놀러 가고 그랬을 텐데. 여기가 해그리드 오두막이었던 그곳이었을라나? 잘 모르겠어. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting,
would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy, Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. 고슴도치도 아니고 뭐야 이거. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. 누른 다음에 아씨 늘 데가 없네. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? 뭐 저런 생명체가 다 있어. 너무 귀엽잖아. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. 뭐야 저 식량이. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. 너 고대 방법 한번 맛 좀 볼래? Let's go. 골골거리는 것 봐. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. 애기들아 밥 줄게. 귀여워. 너도 먹어. 마법 동물이라 그런가? 등치가 좀 크긴 하네. 밑질해줄까? The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. 원숭이도 이렇게 빛을 잘 As do 받으면 I. 얼마나 It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives.
Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well, lead the way. I'd hoped I would. 그리고 여기 지금 교장이 블랙이야. 시리우스 블랙의 조상. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. 어디 갔는지 말 좀 해주라. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. 맞아, 수혈 엄청 좋아하는가. 아, 설마 히포그립. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. 조상급인가? 두 번 인사하면 새침해. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. 태워줄 거야? So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths?
It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howard mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howard, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep hiring safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. 맞아, 호그와트도 고대 마법 기반으로 만들어졌다고 막 그러던데, 여기서. 그래서 몇백 년 동안 멀쩡하게 있는 건가? 할 것 진짜 많아졌어. 뭐야 이거? 이제 자야겠다. 피곤스. 언니는 언제 갈 거? 아니 내일 일찍 일어나려면 답이 없다. 가기 싫어 진짜. 인생. 네. 다음에 또 킬게요. 잘 자. 바이.